drücke ich auf den Rekord-Button und wir rekorden jetzt unsere schöne Direct. Noch 40 Sekunden haben wir Zeit. Und wie lange geht die? 50 Minuten? 50 Minuten? Geil. Kunstchips holen. Ja, ich habe auch schon die Schoki geholt, Junge. Da muss sein. Da muss sein. Komm, wir können ja mal schnell aufknistern. Dann machen wir das gleich nicht im Stream. Ach, im Stream sag ich schon, in der Direct. Noch 17 Sekunden, halb ist da. Schnell alles aufknistern. Headphone Users RIP an euch. Ne, zweiter RIP kommt jetzt. Der war schön laut. Da wisst ihr, dass der Energy schmeckt. Peggy 18. Peggy 18? Wait a minute. Halb. Nintendo Peggy 18? Wait a minute. Dann rein. Ich kenne das irgendwo. One day, Pyra just disappeared. Ich drehe ganz auf Arschling. Rip Headphone User. Was ist das? So bin ich zu euch. I couldn't find her anywhere. It was as if she vanished off the face of Allrest. Without a trace. Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. Ist das ein Schlüsselschwert? This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Smash! Huh? What? I thought I was gonna be in Smash. Just sit back and leave it to me, Rex. Behold the power of the Aegis! Smash Flare! You powered up your Smash attack with fire? Ich habe bei Gott gefühlt, dass jetzt einfach so ein richtig geiles Game rauskommt, wo ich schon einfach mein Portemonnaie auf den Tisch legen wollte und dann kommt einfach... Das ist eine übel geile Ankündigung. Vor allem, die starten einfach direkt mit Smash. Also Start Strong so. Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. Aus welchem Spiel ist das? Mithra! Cutting it close, huh? Hey, were these guys planning on Das könnte auch tatsächlich Genshin Impact sein, ne? coming through? Lightning Buster! Xenoblade, okay. Ray of punishment! Chromazine! Foresight! What? You can even use that? Pirates, right here! You two can swap between each other freely? With serious firepower and blinding speed. Together, nothing can stand in our way! Quite the spectacle, aren't they? Ja, okay, das ist Szene. Wait, Gramps? I've missed this, buddy. Monday by once a while. Oh, look, our friends are here. And there's some more. Also wir haben eine neue Map. I'll lend you a hand. Sacred Arrow! Unspearred! Burning Sword! Nailed it! Sure did! Witness our power!
Really ein Geheimtipp, das ist nur ein DLC für das aktuelle Smash, I guess. Now that you're in Smash, I won't go easy on you. Fighting words. You forget. We're fighters too! Xenoblade Chronicles 2. Ah, er hatte recht mit Xenoblade. Aber gut, ab dem Drachen wusste ich halt auch. 皆さんお久しぶりです。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。昨年は任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは長らく実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。Fühl ich. Endlich mal wieder eine richtige Direct, nicht so ein Mini-Kacke. Und nee, du hast nichts verpasst, nur Smash 最初にご Charaktere. 覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。ゼノブレード2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。配信は3月を予定していますので、もう少しだけお待ちください。ここからはヘッドラインをご覧ください。 Den ersten Schwung, ich krieg Gänsehaut. Okay, Fall Guys. Also ich glaube, für Leute, die kein PlayStation und kein PC haben, Stumble toward greatness. es ist einfach when nur Fall sexy. Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Switch Summer 2021. Oder so einfach so unterwegs so den Handy-Hotspot You have geben. 22 minutes before the solar system is destroyed. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You Ist have das ein 22 Spiel für minutes. mich? After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer 2021. Das sieht nice aus. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, 2 deep cuts from Nintendo history, are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. 一人で教室にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする。 In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Okay, das Interrogate nicht so suspects mal. and hunt for Nicht clues so. to piece together these Denk chilling mal, Julia wird conundrums. das übel fühlen, so Can you figure Detektivspiele. out who the culprit is Auf before it's too Anime-Basis, late? oh, für mich nicht so. 助けて。 Aber ここから出して wenn Julia sich das holt, haben wir es auch. Ja, das ist Win-Win-Win-Win-Situation. 血染めの少女が立っている。 Also wenn wir mal gar nicht wissen, was wir wollen, dann Uncover holen wir the die deadly truth Detektivmütze in raus, Famicom zack, Detective und Club gib The ihm. Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th.
Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. War schon vorgestellt, 14. Mai. A new age of battles begins. Das sieht irgendwie nice aus. Ach, das ist dieses... Ist das nicht dieses Spiel, was Daluk halt auch ab und zu zockt? Nee, das ist das nicht. Oder? The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Sieht aber sexy Dive aus. into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its Auch way bei onto den Games Nintendo Switch, habe ich Summer immer Angst auf 2021. der Switch wegen Performance, wie bei dem selber Crossover. The vast world of Fadiel beckons. Oh, da könnte auch wieder was für Julia sein. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, Sonst. is coming to Nintendo Switch. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Das ist ja erst so Before ein discovering Bauernspiel. the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. Ja, cool. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has Das been sieht echt rearranged cool for aus. this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch Das June ist ja 24th. cool, dass du alleine diese Option hast, das zu switchen. Monster Hunter. Ja, auf Safeness. Ich weiß nicht, Monster Hunter fühle ich, habe ich bis jetzt nie auf der Switch gefühlt. Ich weiß, auf Nintendo, die Games waren nie so. Weiß nicht. Aber das sieht sehr okay aus. Demo, wenn es eine Demo gibt, dann teste ich die. Das sieht schon cool aus. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter's about to face the biggest challenge yet! No! We can't lose this gate! Pull yourselves together! You're not getting in! Let's go, everyone! Go rampage somewhere else! You listen to me now! Alter, wie cool ist das denn? Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! The rampage. How long do you think it's going to last? Okay, das sieht verdammt nice aus. Inoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance.
We must stop the calamity! Am 26. März, ich glaube, ich muss meine alle. Nee. Oh, okay, die Switch sieht ja. Mag dieses 最後にご leicht 覧いただい Gold. たのはカプコンさんのモンスターハンターライズの最新映像です。迫り来るモンスターたちの襲来にいかにして立ち向かうのか、3月26日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Okay. Fairway is open once again. Tee off in the latest Das habe ich installment of the tatsächlich Mario früher. Golf Series, coming to Nintendo Switch. Das habe ich tatsächlich früher auch gespielt. Study the wind and terrain. Take your time to think things through. Then swing. Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled with lush, natural scenery. Ärgerlich. Use features on the greens, like a shot gauge, to see how your shot will curve due to slopes, and a scan that lets you examine a course's terrain. These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a joystick Alter, controller ich sehe mich like hier a golf absolut club. stehen und einfach Golf spielen, so Pam, Alter, und voll den Tisch hauen, mir die Hand Swing trecken. in the game, Das sehe ich uns. letting you easily enjoy the sensation of golfing. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Here, it's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat Das the ist ja competition. cool. Oh, did we mention story mode? As a meatball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Golfspiel? Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Oh, did we mention story mode? As a me character, das ein you'll start out as a Schnittfehler rookie gerade? and Na, develop your direct. golfing skills while interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your me in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Vorbestellen. Nintendo eShop after this presentation. Alles klar, einen Titel haben wir schon mal. Einmal Geld ist weg. シリーズ最新作マリオゴルフスーパーラッシュはシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え、対戦用の新しい遊びも追加しています。任天堂スイッチのマリオゴルフにぜひご期待ください。 Das finde ich echt 引き schön. 続き Diese schönen ヘッ Abend ド so. ラインをご覧ください。 Check out these games coming to Nintendo Switch. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, Ist das and grad vault ein hunters are Borderlands just für a die handful Switch? of the obstacles you'll encounter Finde in ich this das geil? choice-driven Ja, narrative finde ich sehr adventure. geil. Embark on Übertrieben. a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th.
Pre-orders begin on Ist Nintendo nichts für dich eShop dabei, shortly Jay? after this presentation. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Hey, not so fast! To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved Death Glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and Das ist upgraded cooles for Spiel. each match. Habe ich auch gerade so gedacht, so, hä? The fate of the Soll world ich is jetzt at stake. So Rasenmähen get ready gehen to muss? kick some, whatever aliens have that you can kick. Aber ja, ich finde die Anyway, Grafik it'll all auch make echt sense schlecht. when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Aber ich finde die Witze gut. Exterminate demons in heaven. Ich finde diese Wortwitze und so, diesen Humor, finde ich ganz geil. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Okay, da sehe ich Kuro absolut. Den alten Valorant-Profi. Und den alten Slay the Spire. Mechaniker. Und das Spiel so. Funktioniert beides in einem. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. Wie lustig, sie fand ja aus auf den Preis an. Ich wusste, dass es schon mal auf jeden Fall schon mal vorgemerkt wird. Uncover Heaven's Mysteries in bis dahin Neon bist du White, reich, coming to Junge. Nintendo Switch, Winter 2021. Bis dahin verdienst du so viel Geld. The DC Superhero Girls are here to save the day. Hi, everyone. My name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Da sehe ich mich auch, auf jeden Fall. Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city. Ist das echt dieser Versuch, einfach alle Superhelden mal weiblich zu machen? Und dann so auf Highschool-mäßig. Maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when Justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power, heroically sourced onto Nintendo Switch, June 4th. Also die Idee finde ich echt witzig. Ready the juice cannons and prepare for battle. Die Musik ist geil. Plants vs. Zombies? Plants vs. Zombies? Jawohl. Der Beat ballert halt komplett rein, ne? Ja. Da kann man auf jeden Fall mal Ketchup raushauen in den Chat.
Song ballert halt echt. Wenn das so ein 20-Euro-Titel ist, GG. Wenn es ein 20-Euro-Titel ist, Join you in your adventure. Hint, ab in mein anyone Pocket. can. Band together on a quest to face evil and save faces. Sicher, was? Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. Rejoin Your DLC relationship Char sour, in though, Smash might take a wäre, turn würde ich for the sogar nochmal worse. installieren. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good. Care for it, and it'll lend a hand, or Ich habe diesen goof Untertitel in gerade battle. nicht gelesen. Widerlich. Adventure with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia. Coming to Nintendo Switch, May 21st. Also eins kann man Pre-orders Nintendo nicht begin on Nintendo absprechen, eShop ne? shortly Die after haben this presentation. gut, also so eine gute Mische an Spiele. Auf jeden Fall diese Super Mario themed items are coming to your island. Animal Crossing. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. Okay, das mit dem Webpipes. Okay, das fühle ich heftig. Then use them to travel between locations on your island. Das fühle ich heftig. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. Alles klar, Animal Crossing wird diesen Monat doch noch Super gespielt. Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Never mind, erst nächsten Monat. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Also, okay, ich muss legit sagen, We hope you continue enjoying das life ist ein on your cooles island. Crossover. いかがでしたか？スーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボ家具、アップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Ich finde dieses Schnipsen immer so geil. Oh, was kommt da jetzt? Oh, geiler. Da wird ein geiler Trailer. Ich sag, das ist. Ah, wie heißt das nochmal? Da war ja Free Houses das letzte. Ah, wie heißt das? Ei. He leaves us no recourse. Ja, Fire Emblem, genau. Never. S-Frost will answer for its crimes today. Das Fire Emblem? Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields. Today you Octopath Traveler. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Es könnte I beides sein, promise ne? to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the Salz und nations Eisen. over these Das sind precious meine Rohstoffe. resources Salz für den eventually Körper und ignited Eisen to zum a Bauen. great conflict known as the Salt Iron War.
Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later, the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled Also fiery legit, web das ist of keine plots and geile Grafik, conspiracies, a brave group from aber Glenwood irgendwie feier fights ich to die. save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win! Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Alter, das sieht richtig nice aus. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical RPG Ja, from von Square Enix. will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the 22 future. erstmal. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo. Nein, das ist eShop. nicht erste And in Hälfte the future, 21, we'll sondern das conduct sind a die erste survey Hälfte to von allen gather Spielen, player die die feedback. gerade We vorstellen. look forward to hearing your responses on the demo. Scheiße, ich hab die Demo verpasst. Oh, スク die エアエ Demo ニッ kommt クス bald. さんの新たなシミュレーション RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Ein weiteres Switch-Highlight. Gib mir, gib mir. Calling all hunters. Do you have what it takes? Okay, irgendwas Star Wars. Da bin ich halt leider raus. Star Wars ist halt gar nicht meins. Ich habe nicht mal die Filme gesehen. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. All right, let's do this. All right, Sal. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Gorgon used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Der ist mir sympathisch. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master.
I can catch bullets. Woo! Come get some. Got you. Ist das Filmkawaii für ganz komische Menschen? Let's find out what sound your face makes. Roger that. Heads up, Your Highness. Eat this! Lost it! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. What? Interview's over? Oh, come on, man, one more game. Ja, sieht irgendwie witzig aus. Ist nicht so ganz so meins, aber sieht sehr witzig aus. Fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet! Sorry to scare you all, but the game is canceled! The game is suddenly called off. Lecker. You escape the theme park and you get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Aber vieles kommt im Mai. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, Hades habe ich auch schon ganz is oft getting gesehen. a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. Hades ist echt ein cooles Spiel, habe ich schon sehr oft gesehen. 3 deadly action games, 1 masterful collection. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. Sagt mir gar nichts, fühle ich nicht. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer Shen, weapons, are you drunk? offering Ey, a Shen, playstyle zurück in with a dein different Spiel. set of lethal skills, Oder along bist du with falsch? ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch summer 2021. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Oh, Zelda.
Oh, das ist unser iPhone wieder. Und der Apple Store. Oh, Erweiterungspass. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Bravely rundenbasiertes Default Game, das ist schon emerge ganz cool, victorious wenn ich so turn-based überlege, dass battles. ich früher sowas gehasst habe. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the Demon Realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Was mir Frontier aber has been übel auffällt, remastered so for Nintendo allgemein, Switch. Travel through diese a ganze stunning alte sci-fi world Grafik, with any of the dieses protagonists, etwas each pixeligere, with das their own ist gerade story. wieder voll im The Rennen, ne? addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario Dass for die the alle wieder protagonist auf Marcellus. dieses Saga Frontier 4K, Remastered is an adventure 6K, not to be missed. 8K, The game whatever. launches April 15th. Da sind die Apex alle weg Legends von is storming und onto the Nintendo Switch system. This free-to-play Bilder battle fünf. royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. 10 Grafik, ja.いかがでしたか？今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青 Gänsehaut 沼で ist す。 da. Gib mir. 私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。Ocarina of Time. Wenn ich Scam. Skyward Sword, das könnte auch sein. Ich denke, wir werden ein paar remastern. Also wird nicht das einzige sein. Ja, Skyward Sword HD. Ocarina of Time muss auch kommen. ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。Wii 版では Wii リモコンを剣にヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん剣や盾の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。右手のジョイコンで剣を操作します。動きに連動してリンクも剣を振ります。左手は縦に対応していて、
ジョイコンを振って盾を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。他にも両手で弓を放つなど体感操作ならではの緊張感ある戦闘が楽しめます。そして今作では携帯モードや Nintendo Switch Lite でもプレイしていただけるようボタン操作に対応しました。本作の特徴である直感的な操作をいかにボタンに落とし込むか検討を重ねた結果、右スティックを弾く操作と剣を連動させました。剣を振り下ろしたいときはスティックを下へ弾きます。このように右、左、斜めと弾く方向で剣を振り分けることができます。さらに実はこんなものをご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスターソード、左ジョイコンはハイリアの盾をモチーフにしています。スカイウォードソードはこのマスターソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は7月16日発売です。このダイレクト終了後より Nintendo eShop で予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したゼルダとしてはブレスオブザワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなどブレスオブザワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。Nicht spät. いかがでしたか。ジョイコンを活用した体感操作やスティックを弾く操作など、任天堂スイッチで生まれ変わったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。次が最後の映像になります。ご覧ください。 Das letzte. Jetzt muss aber knallen. Splatoon? Es ist einfach Splatoon 3. Okay, du kannst deinen Enkelingen selber... Okay, Splatoon. Also Splatoon ist safe. Kannst du deine Charakter schon mal gestalten? Ein Bekannt von mir, die wird jetzt schon ihr Portemonnaie auf den Tisch werfen und sagen, nehmt. Ist das ein Story-basiertes Game oder? So, ja, ich wollte gerade sagen, so Open World könnte ich mir schon vorstellen. Mach's gut, Bilder. Mach gut.
Ja, Splatoon 3, wie ich sagte. Ups, muss man für mich kurz leise machen. Sorry. Also ich muss sagen, aus der Perspektive des Splatoon-Fans oder allgemeinen Nintendo-Fans ist das schon ein krasses Highlight. Die sowas feiern. Okay. Okay. Ja, E-Sport haben die ja viel gemacht, ja, ja. ご覧いただいたのはスプラトゥーンシリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。発売は2022年と少し先になりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。任天堂スイッチでは他にもいろいろなタイトルを開発中ですので、今後の続報をお待ちください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Ja, war eine 50-Minuten-Präsentation. So, ist beendet. Heißt für mich, switch mal hier an der Stelle den Screen. Ja, machen wir unser schönes Gänger rein. So. Mach mal kurz zu, nicht, dass da jetzt irgendwas losjammert. Also erstmal, Kuro wünscht dir eine gute Nacht, schlaf gut, traum schön. Und ja, was sagen wir dazu? Wie fühlen wir uns? Wie fühlen wir uns bei dem, was wir jetzt gesehen haben? Also bei Joey habe ich ja jetzt rausgelesen und bei manchen anderen ist es nicht so krass für die war, weil halt nicht so die Games, die zocken, außer vielleicht das Mario Golf und das Animal Crossing Update. Aber, also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Warte heraus, ein paar coole, interessante Games so an sich, aber jetzt nicht, dass ich mich unbedingt daran, also dass ich das kaufen müsste. Aber auf jeden Fall interessant. Und jetzt so aus der Sicht von anderen Leuten, so die zum Beispiel Splatoon abfeiern, da kann ich mir vorstellen, dass die Tinte da aus der Hose gespritzt ist. Ja, da kam direkt Switch an, Splatoon 2 zocken, nochmal richtig schön so, oh ja, da kommen bald neue Teile, ja! Ne? Oder auch für die Zelda-Fans, ich kann mir vorstellen, bei Skyward Sword, hoffentlich richtig, da werden auch einige abgehen. Und auch bei dem DLC, was da kommen wird, von dem anderen, Hyrule irgendwas, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr nice für die ist. Ja, der Monster Hunter sieht interessant aus, sieht man nicht so gummelig aus. Könnte man auch noch überlegen. Und ich finde aber, weil das ist jetzt etwas, was ich persönlich ziemlich feier, diese ganzen kleinen Games, die gebracht haben, so diese hier ein Remake, da ein Remake, da mal irgendwie ein neues Spiel auf alter Basis, da mal irgendwie wieder ein Game aus zwei verschiedenen Spielen, die man so kannte, so was Neues herauszubringen und so. Ich muss sagen, finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Ist auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen? Also ich bin ja eher so der Animal Crossing wollte, ja, moin. Also ich bin ja mehr so der Typ, der das
Ja, wie soll ich sagen? Ich spiele halt eigentlich nur Pokémon, ne? Sind wir ehrlich. Von Nintendo. Groß. Animal Crossing war auch cool. Und das Update sieht sehr schmackhaft aus. Aber, ja. Ja. Ist halt im Großen und Ganzen, finde ich, echt eine coole gewesen. Auch wenn mich persönlich die Spiele nicht so ganz interessieren, aber so, wenn ich so mal über meinen Tellerrand hinweg schaue und mich einfach mal für andere freue, dann ist das schon eine geile Direct gewesen. Ehrlich. So, diese Mischung aus neuen Games, alten Games auf neu gemacht, so Nischen-Games etc. pp. Oder einfach, dass das Game jetzt einfach für die Konsole an sich rauskommt. Ne? Fallout, Knockout, wie das auch immer heißt. Dieses Battle Royale mit diesen Minigames, Hades und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es echt viele angesprochen hat. Und dann finde ich echt cool. Ne? Für mich wird dann wieder interessant die Nintendo Direct, die Pokémon Direct. Aber ja, also ehrlich, ich fand es cool. Ich fand es wirklich cool. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung da lassen. Und dann mal schauen, was die Zukunft bringt. In dem Sinne, ne? Vielen Dank. Haut drin und tschüss.